Hello, muli mutya? Ansonga muli bulungi. Tugenda ku downloadinga operating system yaffe endala ey'okubiri nga bagenda giyita ArchShrike. Twakamala okuinstallinga eba esoose ndowooza mugirabye. Ebimu tugenda bibuuka mu eno olw'ensonga nti ebisinga mu birabe mu vidiyo esoose. RAM ngenda giwa 3GB, storage kangiwe 40, erinnya bagiyita ArchShrike. Yeno operating system yange ey'okubiri gye nazimba ArchShrike erinnya mweriri tuteekeko 2. Yali gye nsoose gye nasooka kuzimba Shrike Linux nenzirako ArchShrike. Ne kulyoka kuddako gye bayita Strike Linux. Wabula Strike Linux tetugenda giraba, sigenda giraga mu vidiyo eddako olw'ensonga nti Strike Linux ya hacking, ate n'ekirala nina ebintu bye njagala osooka okumaliriza okuba nga ngizaako abantu okuba nga bagidownloadinga. Okugidownloadinga baba bagidownloadinga kwa yakaweza abantu ennusu nga 5 makati ga 450 ku 5 abantu abakagidownloadinga. Naye nga abantu gye basinze downloadinga ya Shrike Linux, ArchShrike ne Kampala Linux. Kampala Linux tugenda nayo kubanga tugiraba. Batusooke tulabe ArchShrike. Okubanga eriko slow, mujja kitegeera nti nina RAM mutono mu PC, ate era mu virtual machine ngiwadde RAM mutono, ate n'ekirala nti eri mu virtual environment. Kati edire mujja kuba mukitegeera naye nga ku physical machine eri speed. Nja kuba mbalagako ku eno gye ndi okukozesa nga tunaaba tumaze Shrike, Kampala Linux. Era ne wano resolution tujja gitereeza engeri nti gye ndi mu virtual environment, resolution eba esumbuwamuuko. Kale tugidownloadinga, ze zino workspace nzige bagambyeko wali wano ewali menu yaffe. Wano tulina menu emu yokka gye tulina, gyeno yekka menu gye tulina. Tulina wano program gye bayita plank, ng'eno plank ekuyambako okuba nga osobola oteekawo application z'oyagala zibeere kumpi, z'oyagala oba ng'ozireachinga mangu. Wano process eno ngibalazeeko. Next, click erase disk, tusangule disk, swap to file. Next, oteekemu erinnya, mpiseewo erinnya ly'oyagala lyonna. Tokoppa byange, osobola oteekamu erinnya lyonna ly'oyagala. Then next, install and install now. Kale waliwo kye mbadde njagala okulaga, nkugambyeko nti wano osobola osuulawo application yonna gy'oyagala. Tugambe tusuulewo eno application, ogikwata wano n'onyiga ku mouse, left click n'onyiga mouse epeesa lya left n'ogiteeka wano application. Kati ate okugiggyawo ogikwatako n'ogiteeka mu space n'evaawo. Bw'otyo bw'okikola.
kale katuleke operating system yaffe nebirenga installinga wano sirina kyengenda bagamba kyamaanyi kiriwo ebisinga mbibagambye era woba otegedde byembagambye byonna ku Shrike Linux ne ku ArchShrike installation eba ejja kwanguyira ne wano kugambyeko ku lyanda lino osobola okuteekawo representation mode nebange ekuyambako okubanga machine yo teyeelokinga buli kiseera. Kale tujja kuba tudda kansooke mpozinga evidiyo. Okay, nkomyewo. Mu vidiyo yasoose saabalaze ku gundi zetulina ku wallpapers zetulina enda kuba mbalaga ku wallpapers eri slow olw'ensonga nti tuli mu KVM, ensonga lwaki ogiraba nga erimu slow. Tuli mu KVM ngiwadde RAM mutono ate era n'ekirala nti ne RAM asigadde ku machine mutono, yensonga lwaki ogiraba nga esikatiramuuko. Ensonga lwaki ogiraba esikatiramuuko ensonga ya RAM mutono gwe ngiwadde ate ng'era eri mu KVM. Ng'ekyamalayo yeeno era yeeno gye ndi okuraninga nti kankulageko. Mbadde njagala kansooke nkulage ku terminal first fetch. Sina first fetch, sudo pacman x first fetch. Wano ndi mu kudownloadinga program emu gye njagala okukozesa. Okay, first fetch emaze okudownloadinga. Kale wano kankulage RAM wawano tulina 8GB naye zakukozesebwako 60%. That 4% yetuyambako kubanga ku physical machine kuliko 8, virtual machine ngiwaddeko 3. Kati ate era without virtual machine ne machine eno eba etwala erina RAM gwe eba erina okusigaza. Then ensonga lwaki olaba eyo delay. Kyembadde njagala okugamba operating system yaffe emaze okuinstallinga then restart.
Okay, teekamu password yaffe. Alright, nene emaze kuinstallinga. Katulabe operating system yaffe esembayo. Ndowooza kati olaba tumaze okuinstallinga, olaba nti at least kati wano eyanguwa. Ogiraba? Installation tugimaze. Ogiraba? Ekulaga nti ebikula program speed. Kyembadde nkugamba nti RAM abadde mungi gwe tukozesa nga tuinstallinga ate nga tulina n'ebirala bye tukola. Then tukyali mu KVM naye application zaffe zonna oba program zaffe zibikula bulungi. Ekyembadde njagala okulaga nti machine yo nga yo terina buzibu. RAM oba downloads oba installations ze zibadde n'obuzibu. Kale video yaffe ekomye wano, tugenda kuba tulaba video endala. Eno application ekuyambako okulaba YouTube video ng'ozirabira muno. Kati kankulage kyembadde nkugamba. So bwe tuba twagala oku updatinga machine yaffe, saa zino ekulaga nti eno application yeetaaga okubeera oba program yeetaaga okubeera updated. Then osobola kikolera mu gundi mu kale akantu ke nakulaze kaluwa mweno gundi eno application eno gye bayita Octopi. Osobola kikolera wano mu Octopi oba si kyekyo. In fact nabalaze updates mu Octopi mu video esoose, kale njagala nkikulage mu terminal. Saa zino tuyina wano batulaga nti update, waliwo update eri available. Katukole sudo pacman sy updates, nteekamu password. Awo tuli ku updatinga machine yaffe nga teresa update. Leka tulabe. Eja updatinze nteja updatinze kanjirabe yo yennyini pacman s wano ngamba soke nzijeho control L clear, then tukole wano sudo pacman s install freetube. Then olaba nti 0.23.13.1 gye twagala, ne wano batugamba tulina update eri available 0.23.13 is available. Kati katumale oku updating eno application oba program yaffe, then kwantuli ku upgrade oba updating oba upgrading the program. Okay, kiwedde. Then tujjako terminal yaffe naye tusooke tugijjeko tumale eruwa freetube. Yino freetube tuddemu tuginyige. Era tugenda kuba tugijjeewo nga tekyalaga update. Ngeruddewo.
aba yabikkudde dda. Byandibanga ekyalina scripts naye ng'ejja. Kanjirabe wano FreeTube gyetwagala. Tubadde tulina gibikkulira muno. Kati oba oyagala, kubanga wano ebadde evuddewo, naye oba oyagala ogikipinga ng'eri wano, onyiga epeesa right click n'onyiga keep in dock n'ogidockinga wano. Kale ekyo kiwedde, katuggyeko nja kukomawo mu ne vidiyo endala esembayo.